ওকে, সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারফেসটা। সো আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব জেমিনাইতে, যে কিভাবে আপনারা জেমিনাই ওয়েবসাইট বা এআইয়ের মাধ্যমে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট বা মক টেস্ট দিতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনারা একটা রিয়েল লাইফ এক্সামের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন, এবং যেহেতু বর্তমান যুগ এআইয়ের যুগ, আশা করি এই উপায়ে আপনারা যদি ঘরে বসে প্রিপারেশন নেন, আপনাদের হচ্ছে স্পিকিংয়ের একটা খুবই 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 ভালো একটা প্রিপারেশন হবে। সো আর দেরি না করে চলুন স্টার্ট করি। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, এই অ্যাপ্লিকেশনে আমি এখন যে আপনাদের দেখাবো ওয়েবসাইটে যে স্পিকিংয়ের প্র্যাকটিসটা, আমি পুরোটা দেখাবো না, পুরোটা দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, এবং এত আসলে ধৈর্য আপনাদের নাই পুরো ভিডিওটা দেখার, আই নো। সো আমি জাস্ট আপনাদের হচ্ছে স্টার্টিংটা দেখাবো যে কিভাবে আপনারা শুরু করবেন। এরপরে ফার্দার কিভাবে আপনারা হচ্ছে আপনাদের স্পিকিংটা এগিয়ে নেবেন, এটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। জাস্ট আমি ধরে দিব যে কিভাবে আপনারা শুরু করবেন। ওকে, সো স্টার্ট করা যাক। হে জেমিনাই, let's practice English like a proper IELTS speaking test. Okay. দেখি জেমিনাই কি বলে। পার্ট 1 এর ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ফেলেছে, শোনা যাক। That sounds like a great idea. I'm happy to help you practice for the IELTS speaking test. I'll start with a few questions for part 1, the introduction and interview. Try to give full answers and extend your responses where possible. IELTS speaking practice, part 1 introduction. Could you tell me your full name, please? Where are you currently living? What do you like most about your hometown? I'm listening and ready for your answers. Okay, that's great. So part 1 এ ইন্ট্রোডাকশন। পার্ট 1 আসলে বিভিন্ন টপিকই আসলে জিজ্ঞেস করে, ছোট ছোট টপিক থাকে, তো শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্টার্ট হয়, সেটাই করেছে জেমিনাই। সো আমাকে জিজ্ঞেস করছে, কুড ইউ টেল মি ইয়োর ফুল নেম প্লিজ? ওকে ওকে, মাই ফুল নেম ইজ রাহিদ হাসান শোভন, and I'm currently living in Dhaka, Bangladesh, which is the capital of Bangladesh, and it is situated near Padma River. I really love food of my hometown. I think the food of Dhaka is the best in the subcontinent, and also the traditional clothes are also very fancy and lucrative in my hometown. So I love these two most about my hometown. দেখা যাক কি বলছে। ওকে, প্রশংসাই করেছে মনে হয়। That's a very good start, RAHiD. Your answers are clear, and you gave some nice details about Dhaka. Now, let's move on to some more topic-specific questions for part 1. IELTS speaking practice, part 1 topic, food. Okay. Do you enjoy cooking? Why? Why not? What's your favorite meal to eat, and why is it special to you? Do you prefer eating at home or eating out? Give reasons for your preference. Take your time and remember to extend your answers with examples and details, just like you did with your hometown. Okay. Okay. Do you enjoy cooking? What's your favorite meal to eat? Why is it special to you? Do you prefer eating at home? Honestly speaking, I don't enjoy cooking, if I say, because I feel it's very hard to learn, and also every time I try to cook something for me, I always injure myself. So that's why I always keep distance for in cooking. So if I say about my favorite meal, it's definitely biryani, because I love to eat, and it also close and it also connected to our tradition. Every Bengali loves to eat biryani, so I also have a same feeling about it.
I prefer to eating at home, honestly speaking, because I always prefer comfortness rather than any other thing. So in my home, I feel a fresh of joy, and I always enjoy my time, my existence, and my company. So I always prefer to eat or spending time at my home. So yeah, I always say home person. দেখা যাক কি বলে, অনেক ডিটেল বলে ফেলছি, আসলে আরও শর্ট করতে হবে। পার্ট ওয়ানে এত ডিটেলস বলা যাবে না। অনেস্টলি স্পিকিং উচ্চার হবে, অনেস্টলি স্পিকিং বলছে। ওকে, আমাকে এখন পার্ট ওয়ান এখানে আসলে শেষ, পার্ট ওয়ানের কোয়েশ্চেন শেষ, এখন পার্ট টুতে চলে গেছে জেমিনাই। সো এখন যদি আমি একটু ভয়েস অপশনটা অন করি। That's an excellent and detailed response, RAHiD. You successfully extended your answers and provided good reasons for your choices. Your reasons for not cooking, injury risk, and preferring home-cooked meals, freshness and comfort, are very relatable. I noticed a couple of areas where we can refine your language for an even higher score, particularly in terms of fluency and grammatical range. Feedback on your answers, IELTS Speaking Practice, Part 2 Cue Card. Now, let's move on to Part 2, the long turn. I'm going to give you a topic, and you will have 1 minute to prepare and then 2 minutes to speak on the topic. Here is your cue card. Describe a successful person you admire. You should say who this person is, how you know about this person, what they have achieved, and explain why you admire this person so much. You can take 1 minute now to think about your answer and make some notes. I'll tell you when your minute is up. Start preparing now. ওকে, সো পার্ট টুর জন্য কিউ কার্ড দিয়ে দিয়েছে। সো এই ব্যাপার আমি হচ্ছে এই ভিডিওতে আর কোনো কিছু বলবো না, ভিডিওটা এমনি লং হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে জেমিনাইয়ের মাধ্যমে আপনারা স্পিকিং সেশনটা করবেন বা প্র্যাকটিসটা করবেন। আই থিঙ্ক এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন কীভাবে আপনারা খুবই ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন এই এআই সফটওয়্যারটা, অ্যাজ লং অ্যাজ উইথ চ্যাট জিপিটি অলসো। চ্যাট জিপিটি তো এইভাবেই কিছুটা করা যায়, কিন্তু আমার বাট আমার মনে হয় জেমিনাইটা কিছুটা বেশি ইউজফুল ইন টার্মস অফ প্র্যাকটিস ইন ইংলিশ। সো আই থিঙ্ক আপনাদের কাজে লাগবে আছে ভিডিওটা। এবং পার্ট টু কিউ কার্ডের রিলেটেড যদি আপনারা ভিডিও চান জেমিনাইয়ের সাথে আমি কীভাবে কথা বলি, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে। আপনারা যদি চান আমি কিউ কার্ডেও প্র্যাকটিস সেশন করি জেমিনাইয়ের সাথে, তাহলে কমেন্ট করুন। যত বেশি কমেন্ট আসবে তাহলে আমি খুব দ্রুত পার্ট টু ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। সো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং কিপ ওয়াচিং রাহিদ শোভন ইউটিউব চ্যানেল।